Magina esto, un palacio de piedra caliza que se eleva sobre el río Hudson como un espejismo, 79 habitaciones de mármol y caoba brillando contra el follaje sus jardines en terrazas cayendo en cascada hacia el agua donde Livingston Manor había estado durante más de un siglo, y en el interior, bajo arañas de cristal que costaban más que los salarios de toda una vida de un trabajador, 24 sirvientes moviendo sin hacer ruido por corredores diseñados para borrar su propia existencia. Esta es la Mansión Mills en Staatsburgh, que verdades oscuras sobre el poder estadounidense, el oro de California empapado en sangre, la ambición política envuelta en respetabilidad, y el coste humano invisible de la grandeza de la edad dorada revelarían estas paredes si pudieran hablar. Que tratos se hicieron en sus salones, que fortunas construidas sobre campamentos mineros occidentales y escándalos bancarios orientales financiaron su construcción, y que precio, pagado no por los propios mills sino por incontables otros cuyos nombres nunca conoceremos, se extrayó para mantener esta representación de permanencia. La historia comienza no en el Hudson sino en los caóticos y violentos campos oríferos de California en 1848, donde un joven de 22 años llamado Darius Ogden Mills llegó desde Nueva York casi sin nada, probó suerte en la minería como miles de otros. Rápidamente se dio cuenta de que la verdadera fortuna no estaba en excavar oro sino en controlar a los hombres que lo hacían, y giro hacia lo que se convertiría en su imperio, no extraer mineral el mismo sino financiar la extracción, no arriesgar su propia vida en las minas sino prestar dinero a tasas que podían aplastar a un hombre, fundando el Banco de California en Sacramento y luego trasladándolo a San Francisco, donde se asoció con el extravagant William Ralston, una asociación que haría a ambos hombres espectacularmente ricos y a uno de ellos espectacularmente muerto. Mills hizo sus primeros millions no solo de la fibra del oro de California sino de la vida de Comstock en Nevada, esa vina casi incomprensible de plata descubierta en 1859 que produciría cerca de 400 millones de dólares en mineral durante las siguientes 2 décadas, y Mills estuvo allí al principio, financiando operations mineras, cobrando intereses, viendo multiplicar su riqueza mientras los mineros trabajaban en calor de 100 grados a miles de pies bajo tierra, sus pulmones llenos de polvo de silice, sus cuerpos rotos por derrums y fallas de equipos, sus vidas medidas no en años sino en cuánto tiempo podían soportar conditions que eventualmente matarían a la mayoría de ellos. Esta era la fundación. El dinero manchado de sangre sobre el cual se construyó la fortuna Mills. Dinero que parecía limpio cuando llegaba a Nueva York pero lavaba consigo el peso de cada cuerpo aplastado, cada viuda dejada en la miseria, cada niño que creció sin padre porque Darius Ogden Mills necesitaba obtener ganancias. Y Mills era astuto, cuidadoso, el tipo de banquero que sabía cuándo retirarse, que sencha cuando su socio Ralston se estaba extralimitando construyendo el Hotel Palace en San Francisco, gastando dinero como si no hubiera mañana, y Mills liquidó silenciosamente gran parte de sus participations en el Banco de California, dimitió como presidente. Y observó desde una distancia segura como el castillo de naipes financiero de Ralston colapsaba en agosto de 1875, el banco cerrando sus puertas. Ralston obligado a renunciar, y al día siguiente su cuerpo fue sacado de la Bahía de San Francisco en lo que oficialmente se llamó un ahogamiento accidental pero todos sabían que era suicidio, y Mills salió ileso, su fortuna intacta, su reputación de prudencia mejorada, sin importar que el colapso del banco arruinara a miles de depositantes, sin importar que la muerte de Ralston estuviera directamente conectada con los esquemas financieros en los que Mills había participado, se había beneficiado. Había permitido incluso mientras se posicionaba para sobrevivir al colapso inevitable,
así es como se hacen las grandes fortunas estadounidenses, no a través del trabajo honesto sino sabiendo precisamente cuando extraer de la carnicería que hayades de creer. El escándalo del Banco de California reveló todo sobre cómo operaba la riqueza occidental, los minas que producen plata por valor de millones dependían de trabajadores que ganaban $3 al día y tenían suerte, que descendían a pozas que podían colapsar en cualquier momento, que respiraban aire tan espeso de polvo que togen sangre en cuestión de meses, que trabajaban a la luz de las velas en temperaturas que se elevaban por encima de los 100 grados, que sabían que un solo error, un solo momento de distracción, podía significar ser enterrado vivo o aplastado por roca que caía o volado en pedazos por dinamita mal detonada, y los dueños, los financieros, los hombres como Darius Ogden Mills que proporcionaban el capital, nunca vieron estas condiciones, nunca descendieron a esas profundidades infernales. Nunca escucharon los gritos cuando los soportes de madera cedían o cuando gases tóxicos llenaban repentinamente un túnel, nunca asistieron a los funerales de hombres que murieron para que la plata pudiera fluir de Nevada a San Francisco a las casas de cantio donde se transformaba en riqueza abstracta, en números en libros de contabilidad. En capital que podía invertirse en ferrocarriles y bienes raíces y eventualmente en mansiones orientales donde la conexión entre el lujo y el sufrimiento que lo produjo estaba tan completamente oscurecida que los ricos podían creer genuinamente que habían ganado sus fortunas a través de inteligencia y carácter superiores en lugar de a través de la explotación sistemática de hombres que no tenían más opción que arriesgar sus vidas por salarios que los mantenían perpetuamente endeudados con las tiendas de la compañía. Para la década de 1870, Darius Ogden Mills era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con mansiones en San Francisco y Millbrae en la península, con inversiones en ferrocarriles y hoteles y bancos, con suficiente dinero para comenzar a pensar en el legado, en cómo sería recordada su familia, y como tantas de estas fortunas occidentales construidas sobre oro y plata y sangre, el dinero fluyó hacia el este, de vuelta a Nueva York, de vuelta a la respetabilidad, de vuelta a donde las familias antiguas con nombres antiguos podían conferir lo único que el dinero solo no podía comprar, aceptación. Su hijo, Ogden Mills, nacido en 1856 en la riqueza que su padre había arrancado de los campos oríferos de California, fue criado como un caballero, educado en las mejores escuelas, preparado para ser algo que su padre nunca podría ser, un miembro del establishment oriental. Alguien que perteneciera no solo por dinero sino por matrimonio y modelos y el tipo de superioridad sin esfuerzo que solo viene de nunca haber cuestionado tu lugar en el mundo. Cuando Ogden Mills se casó con Ruth Livingston en 1882, la maquinaria de transformación social que su padre había sanado finalmente comenzó a girar, porque Ruth no era solo rica, era de pedigree. Su línea familiar se remontaba a 1686 cuando Robert Livingston el Viejo, un inmigrante escocés que había legado a la colonia holandesa con muy poco, logró a través de una combinación de astucia política y matrimonio estratégico en la sociedad colonial holandesa asegurar una concesión de tierras real de 160,000 acres a lo largo del río Hudson, más tierra que Rhode Island, un dominio tan vasto que funcionaba como su propio reino feudal, con inquilinos que pagaban renta a los señores Livingston durante generaciones, con casas señoriales con vistas al río, con una genealogía que incluía gobernadores y héroes de la guerra revolucionaria y diplomáticos y todos los que importaban en la aristocracia de los patrones holandeses de Nueva York. Los Livingston eran realeza estadounidense, o tan cerca como una república podía producir, y cuando Ruth Livingston, bisnieta de Morgan Lewis quien había sido el tercer gobernador del estado de Nueva York y quien había construido la casa original en Staatsburgh en 1832,
ese caso con Ogden Mills, ella trajo consigo no solo la propiedad de su familia sino algo mucho más valioso, legitimidad. El tipo de capital social que el dinero minero occidental necesitaba desesperadamente, la capacidad de entrar en habitaciones donde el dinero nuevo todavía era sospechoso, donde el polvo de oro de California en tus zapatos te marcaba como un extraño sin importar cuántos millones tuvieras, donde los Astor y Vanderbilt podrían aceptar si eras lo suficientemente rico pero nunca olvidarían del todo que tu abuelo había estado en el comercio o, Dios no lo quiera, había trabajado realmente con sus manos. Y Ruth era ambiciosa, enérgica, decidida a asegurar su lugar no solo en la sociedad del Valle del Hudson sino en los escalones más altos de toda la aristocracia estadounidense, y eso significaba casas, las casas correctas, en plural, en las ubicaciones correctas. Una casa adosada en Manhattan en la dirección correcta donde pudiera entretener durante la temporada social, una cabana en Newport donde pudiera competir con los Vanderbilt y Astor durante los meses de verano cuando toda la sociedad elegante se trasladaba a esa costa rocosa de Rhode Island, un apartamento en Paris para legitimidad europea y acceso al arte y antigüedades que llenarían sus casas estadounidenses, y por supuesto la joya de la corona, la propia finca de Staatsburgh, que Ruth heredó de su madre en 1890. La casa que heredó era sustancial pero anticuada, una estructura de estilo renacimiento griego de 25 habitaciones construida por sus bisabuelos después de que la casa original se quemara en 1832, una casa sólida y respetable que había servido bien a la familia durante más de medio siglo pero que era desesperadamente inadecuada para el tipo de entretenimiento que Ruth Mills tenía en mente, no para la escala de actuación requerida para demostrar que el dinero occidental casado con el lineage oriental podía producir algo verdaderamente espectacular, no para la declaración que necesitaba hacer para asegurar que nadie cuestionara jamás si la familia Mills pertenecía a la cúspide misma de la sociedad estadounidense. Y así en 1895, ella encargó a la firma de arquitectura más prestigiosa de Estados Unidos, McKim, Mead White, la trinidad de brillantes beaux-arts cuyos otros clientes incluyen la Universidad de Columbia, la Biblioteca Pública de Boston, la Universidad de Virginia, la Estación de Pennsylvania en Nueva York, y barones ladrones arriba y abajo de la Quinta Avenida que necesitaban que su riqueza se transformara en arquitectura que proclamara su sofisticación cultural, para transformar su casa de la infancia en algo que anunciaría la llegada de la familia Mills a la cumbre de la sociedad de la Edad Dorada. Stanford White mismo, el genio y libertino que más tarde sería asesinado en la azotea de Madison Square Garden en 1906 por Harry Thaw en uno de los escándalos más sensacionales de la época que involucraba el romance de White con la esposa de Thaw, la corista Evelyn Nesbit, se hizo cargo del proyecto Staatsburgh, trayendo a él toda la fuerza de sus considerables talentos y su comprensión de lo que la arquitectura podía hacer más allá del mero refugio, cómo podía actuar, cómo podía intimidar, cómo podía transformar el dinero minero occidental en algo que pareciera siglos de cultura y gusto acumulados. Lo que White crió no fue nada menos que teatro arquitectónico. El viejo núcleo de renacimiento griego fue completamente envuelto y transformado, como una crisálida que emerge como algo completamente diferente, expandido de 25 habitaciones a 79, con 14 baños. Un lujo casi inimaginable en 1896 cuando la mayoría de los estadounidenses todavía usaban latrinas y un baño seminal en una tina compartida era estándar incluso. Para la clase media cómoda, con una fachada de piedra caliza de Indiana que se elevaba 65 pies de altura, con enormes ventanales con vista al río Hudson y las montañas Catskill más allá, con terrazas y balustradas y una composición que lograba parecer simultáneamente francesa y italiana y inconfundiblemente, agresivamente grandiosa.
que anunciaba desde una milla de distancia que quien viviera aquí poesía no solo riqueza sino gusto, no solo dinero sino cultura, no solo poder sino el derecho a ejercerlo. En el interior, White desplegó todos los trucos del manual Beaux-Arts que había aprendido estudiando en Europa y perfeccionado en docenas de encargos para las familias más ricas de Estados Unidos, un vestíbulo de entrada con paneles de nogal de Circasia, esa madera de vidas arremolinadas raras del Cáucaso que costaba una fortuna en porter y aún más instalar correctamente. Con una gran escalera que se elevaba por el centro de la casa como una pieza de escenario teatral diseñada para permitir a las mujeres con vestidos de noche hacer entradas que detendrían la conversación, salones con techos con frescos ejecutados por artesanos europeos y repisas de mármol taladas en Italia y importadas paisa por paisa. Su peso tan enorme que hubo que construir refuerzos especiales en la estructura de la casa. Un comedor de 42 pies de largo que podía sentar a 40 invitados bajo arañas que requerían que un serviente subiera a una escalera para encender y apagar individualmente cada vela colgada de cristal, la mesa misma capaz de extenderse para acomodar docenas de platos servidos en porcelana que lavaba el monograma de la familia. Cada cubierto representando más riqueza de la que un trabajador de fábrica vería en un año, una biblioteca con estanterías de piso a techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero, muchos comprados por yarda a comerciantes europeos que se especializaban en vender cultura a estadounidenses que necesitaban que sus bibliotecas parecieran muy ledas incluso si los libros mismos nunca se abrían. Aunque Ruth Mills estaba de hecho mejor educada que muchos de sus pares y puede que realmente haya leído algunos de ellos, suites de dormitorios para la familia con tocadores y vestidores adyacentes y baños privados con accesorios, bañeras con patas de guerra, lavabos de mármol, inodoros con descarga con asientos de roble y herrajes de latón, que eran en sí mismas pequeñas fortunas, que representaban tecnología y lujo que el 99% de los estadounidenses nunca experimentaría, que convertían las simples necesidades biológicas de banarse y eliminar en oportunidades para exhibir riqueza, y por supuesto la maquinaria oculta, el juego de manos arquitectónico que hacía posible toda la actuación. Escaleras de servicio que permiten al personal moverse entre pisos sin ser jamás visto por los invitados, pasillos traseros y paseos de servicio y todo un universo paralelo de pasillos estrechos sin decorar pintados en blanco o beige liso, donde las personas que hacen posible este lujo vivían sus vidas en la sombra, moviéndose por la misma casa pero habitando un mundo completamente diferente. Un mundo donde la belleza y la comodidad no importaban, donde la eficiencia y la invisibilidad eran los únicos valores, donde tu único propósito era facilitar la vida de la familia sin imponer nunca tu propia existencia sobre su conciencia. El costo de esta transformación nunca se divulgó públicamente. Los verdaderamente ricos nunca discuten detalles tan vulgares, y preguntar sería marcarte como alguien que no entiende cómo funcionan estas cosas, pero las estimaciones basadas en proyectos similares y la escala del trabajo sugieren que superó con crex el millón de dólares, quizás hasta 2 millones. Lo que en 1896 representaba más dinero del que la mayoría de los estadounidenses ganarían en 100 vidas, más dinero del que ciudades enteras veían en un año, suficiente para construir 1000 casas modestas o financiar un sistema de bibliotecas públicas o dotar un hospital, y todo gastado para crear una casa que la familia Mills ocuparía durante quizás 8 o 10 semanas al año. Durante la temporada de otoño cuando el foliage del Valle del Hudson se volvía de tonos espectaculares de rojo y dorado y el clima era perfecto para fiestas en casa y los elaborados rituales sociales que justificaban todo el enorme gasto. Porque la casa nunca estuvo destinada a ser solo una residencia en ningún sentido normal, era una máquina para la actuación social,
un escenario donde Ruth Mills podía demostrar que su dinero y gusto eran iguales a los de cualquiera, donde podía organizar fiestas de fin de semana que atraían a políticos y socialites y nobleza europea menor que siempre estaba dispuesta a cruzar el Atlántico si los millonarios estadounidenses estaban dispuestos a pagar su paseo y tratarlos como los aristócratas que afirmaban ser, donde podía servir cenas de 7 platos preparadas por un chef francés en una cocina equipada con la última tecnología, donde los invitados podían jugar golf en el campo privado de la finca y tenis en las canchas de arcilla y montecaballos del establo a lo largo de senderos por los cientos de acres de la propiedad durante el día. Y luego vestirse con sus mejores galas para las veladas de conversación y música y juegos de cartas y networking cuidadosamente orquestado, donde podían hacer tratos y formar alianzas y confirmar estatus, todo mientras los sirvientes con librea movían sin hacer ruido por las habitaciones, materializándose cuando necesitaban con bebidas frescas o ceniceros limpios y desapareciendo cuando no. Su presencia essential pero su visibilidad una vergüenza, su comodidad irrelevante, su misma humanidad barata por un sistema que les exigía ser máquinas, extensions de la casa misma en lugar de personas con deseos y sueños y agotamiento que se acumulaba durante días de 17 horas, 6 días y medio a la semana, cada semana de cada temporada en que la familia estaba en residencia, por salarios que los mantenían vivos pero dependientes, que los adaban al servicio porque, que otras options existen para una criada o un lacayo o una lavandera en la América de la Edad Dorada donde el trabajo en fábricas era peligroso y el trabajo agrícola era agotador y el servicio doméstico consideraba una de las mejores options disponibles. Para hombres y mujeres de clase trabajadora, lo que te dice todo sobre su unlimitadas y terribles eran esas options. Los cuartos de los sirvientes en Staatsburgh cuentan su propia historia oscura, pequeñas habitaciones metidas en los niveles del ático y el sótano, mínimamente amubladas con camas de hierro y comodas simples. Frías en invierno a pesar del costoso sistema de calefacción de la casa porque el calor sub y las habitaciones de los sirvientes fueron diseñadas no para la comodidad sino para la máxima utilización del espacio que de otro modo se desperdiciaría, sofocantes en verano cuando la temperatura bajo el techo podía alcanzar 90 o 100 grados y no había alivio porque abrir ventanas significaba dejar entrar ruido que podría molestar a la familia, accesible solo por esas escaleras traseras estrechas que aseguraban que los dos mundos, el mundo de la familia y el mundo del personal, nunca se intersectaran realmente excepto en momentos de servicio. Cuando un mayordomo aparecería con una bandeja de plata o una doncella personal ayudaría a Ruth Mills a vestirse para la cena, el elaborado preciso tomando una hora o más mientras los corsas se adaban y el cabello se arreglaba y las joyas se seleccionaban y todo tenía que ser perfecto porque Ruth Mills no podía aparecer ante sus invitados luciendo menos que impecable. O un lacayo estaría de pie detrás de las sillas en el comedor, present pero invisible. Un fantasma con librea cuyo trabajo era anticipar necesidades antes de que se hablaran, rellenar copas de vino y retirar platos y servir platos con precisión. Coreografiada que hacía que toda la comida elaborada pareciera sin esfuerzo cuando de hecho representaba horas de preparación y tiempo sincronizado al segundo y trabajo físico que dejaba a los sirvientes exhaustos para cuando la familia y los invitados finalmente se retiraban para la noche. Excepto que el día de los sirvientes no terminaba entonces porque el comedor tenía que ser limpiado y los platos lavados y los muebles devueltos a su posición apropiada y los fuegos controlados y mil otras pequeñas tareas completadas antes de que finalmente pudieran colapsar en sus estrechas camas por unas pocas horas de sueño antes de levantarse antes del amanecer para comenzar de nuevo.
24 Sirvientes domésticos eran requeridos para mantener Staatsburgh cuando la familia estaba en residencia, cada uno con deberes específicos y un lugar específico en la rígida jerarquía que gobernaba la vida bajo las escaleras, un mayordomo que gestionaba al personal masculino y supervisaba todo el servicio formal, que era dirigido como senior, por todos incluyendo a la familia, que tenía su propia pequeña oficina donde gestionaba la bodega de vinos y la plata y los infinitos de talesta. Dirigir una gran casa, que tenía el poder de contratar y despedir a los sirvientes masculinos bajo su mando, que recibía un salario considerablemente más alto que los lacayos o el hombre útil pero que también llevaba la responsabilidad de todo lo que sucediera en su dominio y que podía ser despedido si la familia no estaba satisfecha, que entendía que su posición relativamente privilegiada dependía enteramente de la satisfacción continua de sus empleadores y que nunca, jamás podía olvidar esa brecha entre su estatus y el de ellos, un ama de llaves que comandaba al personal femenino con precisión militar, dirigida como SRA independientemente del Estado civil porque SRA confería la autoridad necesaria para gestionar mujeres que a menudo eran jóvenes y inexpertas, que tenía su propia sala de estar y dormitorio, que gestionaba los armarios de ropa blanca y los horarios de limpieza y la conducta moral de las sirvientes femeninas con mano de hierro porque cualquier escándalo, cualquier sugerencia de impropiedad, se reflejaría en ella y podría costar su posición, que había ascendido a través de las filas desde criada de cocina o criada de cámara durante décadas, que conocía cada rincón de la casa y cada truco de gestión doméstica, que era bien pagada según los estándares del servicio doméstico pero que también sabía que nunca tendría suficiente para retirarse cómodamente, que trabajaría hasta que su salud cediera o la familia ya no la necesitara, lacayos que servían en la mesa y atendían a los invitados, hombres jóvenes de 20 tantos y 30 años que eran elegidos tanto por su altura y apariencia como por sus habilidades, que vestían elaboradas libreas que costaban más que sus salarios anuales, que permanecían de pie durante horas en posiciones incómodas, que levaban bandejas pesadas y movían muebles y hacían cualquier trabajo físico que el mayordomo asignara, que eran pagados mejor que los trabajadores agrícolas pero cuyo trabajo era considerado degradante por hombres que apreciaban su independencia, que podrían esperar avanzar a la posición de mayordomo ellos mismos algún día o que podrían dejar el servicio por otro trabajo si podían encontrarlo, que sabían que su juventud y fuerza eran sus únicos activos y que la edad eventualmente los haría inadecuados para posiciones que requerían vigor físico y buena apariencia. Una doncella personal que pertenecía personalmente a Ruth Mills y la acompañaba a todas partes, a Nueva York, a Newport, a Paris, que tenía habilidades en peluquería y confección y cuidado de telas finas, que ayudaba a su señora a vestirse y desvestirse múltiples veces cada día, que mantenía su ropa en perfecto estado y sus joyas organizadas y sus secretos, porque una doncella personal sabía todo sobre el cuerpo y hábitos y vida privada de su empleadora, que era pagada más que otras sirvientes femeninas y tenía mayor estatus pero que también no tenía vida propia porque tenía que estar disponible cuando su señora la necesitara, día o noche, que nunca podía casarse porque una doncella personal tenía que estar completamente dedicada a su empleadora, que eventualmente sería jubilada cuando la edad o la enfermedad hicieran sus servicios ya no satisfactorios, si tenía suerte, o despedidas sin mucha compensación si no la tenía, criadas de cámara que limpiaban las interminables habitaciones y hacían camas y vaciaban orinales y fregaban pisos y quitaban el polvo de los muebles y cambiaban la ropa de cama y mantenían todo impecablemente limpio, mujeres jóvenes a menudo reclutadas de grandes locales o de familias inmigrantes,
Que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche con solo breves descansos para comidas en la sala de sirvientes, que eran pagadas los salarios más bajos en el hogar, que estaban constantemente bajo la supervision del ama de llaves y podían ser castigadas por la más mínima infracción, que entendían que eran completamente reemplazables y que cualquier queja podría llevar al despido inmediato, que esperaban tal vez avanzar la posición de doncella personal o ama de llaves ellas mismas si eran muy hábiles y muy afortunadas pero que más probablemente se casarían con alguien de un trasfondo de clase similar y dejarían el servicio para criar hijos en pobreza no muy diferente de lo que habían conocido como sirvientes, o que trabajarían en servicio hasta que su salud se rompiera y no pudieran manejar las demandas físicas y serían despedidas para enfrentar una vejez de pobreza desesperada, lavanderas que lavaban montañas de ropa blanca y ropa a mano en instalaciones del sótano que eran calientes y húmedas y olían a leche y blanquear, que permanecían de pie durante 10 o 12 horas seguidas en tinas de lavar, que fregaban y retorcían y colgaban y planchaban, cuyas manos estaban permanentemente enrojecidas y agrietadas por los jabones ásperos, que eran mantenidas separadas de los otros sirvientes porque el trabajo de lavandería era considerado la forma más baja de trabajo doméstico, que eran pagadas incluso menos que las criadas de cámara, que no tenían prácticamente ninguna esperanza de avance porque las habilidades de lavandería no se traducían a otras posiciones, que simplemente soportaban hasta que sus cuerpos cedían, un chef y personal de cocina que producían comidas elaboradas que requirían horas de preparación, que trabajaban en el espacio más grande en el dominio de los sirvientes, una vasta cocina equipada con las últimas estufas y nevras y alas de cobre que costaban pequeñas fortunas, que enfrentaban presión intensa para producir perfección porque el éxito de los entretenimientos de Ruth Mills dependía de la calidad de la comida, que gestionaban logística compleja para asegurar que múltiples platos llegaran al comedor a la temperatura apropiada y en secuencia apropiada, que creaban menús que mostraban ingredientes caros y técnicas francesas de moda, que gobernaban la cocina con autoridad absoluta pero que estaban ellos mismos sujetos a despido si la familia se cansaba de su estilo o si una sola comida no cumplía con las expectativas. Cacheros y más tarde chauffeurs que mantenían los caballos y luego los automóviles, que vivían sobre la cachera y el establo, que tenían alojamiento separado del personal de la casa y formaban su propia jerarquía, que eran responsables de llevar a la familia donde necesitara ir con buen o mal tiempo, que entendían que las averías mecánicas o accidentes serían culpados en ellos independientemente de la causa real, que tenían algún grado de independencia porque su trabajo los llevaba lejos de la supervisión inmediata del mayordomo o ama de llaves pero que también enfrentaban los peligros de trabajar con animales grandes y luego con automóviles tempranos que eran temperamentales y a veces peligrosos, un vigilante nocturno que patrullaba los terrenos después del anochecer, que era responsable de la seguridad en una era cuando las grandes casas eran objetivos de robo y cuando el fuego era una amenaza constante, que caminaba la finca con todo tipo de clima, que era pagado poco porque el trabajo nocturno se consideraba menos calificado pero que llevaba enorme responsabilidad porque cualquier robo o incendio sería culpado de su negligencia. Un hombre útil, cuyo trabajo era hacer cualquier tarea extraña que necesitara hacerse. Reparaciones menores, mover muebles, lavar equipage, cualquier cosa que no encajara ordenadamente en el rol definido de otro sirviente, que tenía quizás la posición menos segura porque su trabajo era por definición lo que nadie más quería hacer, que podía ser culpado de cualquier falla doméstica que no pudiera fijarse en alguien más, que era pagado muy poco pero que se cuidaba porque incluso esta posición precaria era mejor que el desempleo, y más, siempre más, un ejército de trabajadores cuyos nombres apenas conocimos,
cuyas fotografías rara vez aparecen en el registro histórico porque los sirvientes no eran considerados lo suficientemente importantes para documentar a menos que hubieran servido durante décadas, cuyas vidas fueron consumidas haciendo cómoda a la familia Mills. Y que entendían con perfecta claridad que existían en un universo diferente de las personas a las que servían, un universo donde un sirviente podía ser despedido sin previo aviso por la más mínima infracción, mostrar falta de respeto, ser visto en la parte equivocada de la casa en el momento equivocado, no completar tareas a estándares imposibles, o simplemente porque la familia había decidido reducir personal o no le gustaba tu cara o quería contratar a alguien más joven o más atractivo, donde el embarazo significaba terminación automática porque las sirvientes embarazadas no podían trabajar tan duro y los bebés eran incompatibles con la disponibilidad total requerida, donde cualquier sugerencia de familiaridad con la familia era motivo de despido inmediato porque la distancia social tenía que mantenerse absolutamente, donde vivías en la casa de tu empleador pero no tenías reclamos sobre ella, donde manejabas objetos que valían más de lo que ganarías en toda tu vida pero nunca podrías poseer nada comparable, donde veías a la familia comer comidas que costaban más que tus salarios mensuales. Una sola cena en Staatsburgh podría costar $500 o más, lo que representaba 6 meses de salarios para una criada de cámara, mientras comías comida simple en la sala de sirvientes, donde cada momento de cada día te recordaba que no eras del todo humano a los ojos de aquellos a quien servías, no del todo digno de consideración, no del todo real. Y los Mills no eran inusualmente cruel según los estándares de su clase, de hecho, eran considerados buenos empleadores, lo que te dice todo sobre lo que, bueno, significaba en este contexto, significaba que te pagaban regularmente en lugar de retener salarios por razones arbitrarias. Significaba que no eras golpeado o abusado físicamente como todavía era común en algunos hogares, significaba que no eras sometido a depredación sexual por miembros masculinos de la familia o invitados, o al menos no obviamente, no de maneras que se convirtieran en escándalos públicos, significaba que la comida proporcionada para los sirvientes era adecuada en cantidad y no en calidad, significaba que si guardabas tu lugar y nunca te quejabas y sacrificabas tu juventud y salud por su comodidad. Podrías eventualmente recibir una pensión con una pequeña suma que te permitiría morir en una pobreza ligeramente menos desesperada de la que podrías haber enfrentado de otra manera, aunque esta pensión estaba completamente a discreción de la familia y podía reducirse o eliminarse si decidían que no la habías ganado o si necesitaban economizar. Este era el trato. El contrato no hablado que subyace cada columna de mármol y espejo dorado en Staatsburgh, tu trabajo invisible a cambio de supervivencia, tu silencio a cambio de empleo, tu subordinación completa a cambio de un techo sobre tu cabeza y comida en tu estómago, y si no te gustaba. Había 100 otros que tomarían tu lugar porque los trabajos eran escasos y las alternativas eran peores y al menos el servicio doméstico te mantenía alimentado y vestido incluso si destruía tu espíritu y desgastaba tu cuerpo décadas antes de tu tiempo. Pero la casa era hermosa, extravagantemente, innegablemente hermosa, y cuando Ruth Mills daba tours a invitados favorecidos, mostrando el Salón Louis XVI con sus revestimientos de piel de seda que habían costado una fortuna en Porta de Francia y que representaban cientos de horas de trabajo artesanal. O el comedor con paneles de roble con su masivo aparador toledo que había sido comprado de un castillo francés y enviado a través del Atlántico, o el invernadero lino de plantas exóticas que requirían cuidado constante de jardineros, o las suites de dormitorios donde cada detalle había sido considerado y perfeccionado, donde los muebles eran de calidad de museo y las telas eran las mejores disponibles y la iluminación había sido diseñada para halagar, esos invitados veían solo la superficie, solo el logro,
Solo la prueba de que el dinero estadounidense y el gusto europeo podían crear algo tan magnífico como cualquier cosa en Newport o Long Island o incluso Paris misma, y murmuraban. Su admiración y Ruth sencha la satisfacción de saber que había tenido éxito, que había tomado el oro de California de su esposo, ganado de financiar operations que mataron mineros por docenas, que enriquecieron banqueros mientras destruían depositants, que construyeron fortunas sobre la desesperación de otras personas. Y la legitimidad del Valle del Hudson de su propia familia y los había combinado en algo que parecía cultura, como refinamiento, como la civilización misma, que había creado una cosa que sería recordada, que duraría más que ella, que probaría que la familia Mills pertenecía entre las grandes dinastías de Estados Unidos. Los otoños de la familia Mills en Staatsburgh se volvieron legendarios entre su círculo, semana tras semana de fiestas en casa donde los invitados llegarían en vagones privados de ferrocarril a la cercana estación de Staatsburgh y serían transportados a la mansión en carruajes que eran en sí mismos símbolos de riqueza y gusto, donde serían mostrados a sus habitaciones de invitados lujosamente decoradas y luego se esperaría que cambiaran de ropa 4 o 5 veces al día dependiendo de la actividad. Ropa de mañana para el desayuno servido en el comedor o en las habitaciones de invitados dependiendo de la preferencia, ropa de monta para una excursión por la tarde en caballos suministrados del establo Mills, vestidos de té para el té de la tarde servido en el salón a las 4 en punto con una variedad de pasteles y sándwiches que requirían horas de trabajo de cocina para producir, vestimenta de noche para la cena que comenzaba a las 8 y podía durar 3 horas con múltiples platos y vinos cuidadosamente seleccionados, a veces cambios de vestuario para entretenimientos particulares como tableaux vivants o teatrales de aficionados que eran populares en esta era, donde los hombres discutirían negocios y política mientras fumaban porros y bebían brandy después de que los demás se retiraran al salón, donde se tomaban decisiones sobre fusiones de bancos y inversiones en ferrocarriles y campanas políticas en conversación casual, donde una palabra de Ogden Mills podía hacer o deshacer una propuesta de negocio, donde el acceso a este mundo representaba poder real, el tipo de poder que no podía ser votado o regulado, que persistía independientemente de qué partido controlara el gobierno porque las personas en estas fiestas eran las que financiaban los partidos y los candidatos y los periódicos y todo lo demás que formaba la opinión pública, donde las mujeres se involucraban en la delicada guerra de la competencia social, comparando joyas y vestidos y chismes, estableciendo jerarquías a través de comentarios sutiles sobre quién había sido invitado donde, quién estaba llegando a estar de moda o cayendo, suya hija se estaba casando bien o mal, cuyo hijo había hecho algo escandaloso, suya familia había sufrido reveses financieros. Todo comunicado a través de un código complejo de modelos y etiqueta que tomaba años aprender y que servía para excluir a cualquiera que no hubiera sido creado en este mundo. Donde los matrimonios eran arreglados no a través de negociaciones formales como la realeza europea sino a través de proximidad cuidadosamente orquestada, fines de semana en casas como Staatsburgh donde jóvenes de las familias correctas podían conocerse bajo supervisión apropiada. Y donde los tratos de negocios se concluyen y las alianzas políticas se forjaban no a través de contratos escritos sino a través de apretones de manos y entendimientos que eran más vinculantes que cualquier documento legal porque eran reforzados por presión social y la amenaza de exclusión de este mundo si no cumplías tu palabra, porque este era el trabajo real de casas como Staatsburgh. Eran las salas de juntas y trastiendas del poder estadounidense, los espacios donde se determinaba la dirección del país no a través del preciso democrático sino a través de conversación privada, donde hombres como Ogden Mills y sus pairs decidían que políticos respaldar, que legislación apoyar u oponerse, que inversiones hacer, que trabajadores explotar y que competidores aplastar,
to do mientras sus esposas mantienen la maquinaria social que legitimaba to do el sistema, que convertia la accumulación de riqueza a través de medios a menudo brutales en algo que podía ser celebrado en lugar de condenado, que hacía que la desigualdad extrema pareciera natural y incluso admirable en lugar de la indignación moral que realmente era. Y luego estaba la siguiente generación, los hijos de Ruth y Ogden, que heredarían no solo dinero sino el poder político que el dinero podía comprar. Su hijo, Ogden Livingston Mills, nacido en 1884 en la riqueza que su abuelo había arrancado de California y Nevada, criado en esta casa y en casas adosadas de Manhattan y cabanas de Newport, que asistiría a Harvard y luego a la Facultad de Derecho de Harvard, que se casaría bien, dos veces, después de que su primer matrimonio con Margaret Stuyvesant Rutherford terminara en divorcio en 1919, y luego con Dorothy Randolph Fell en 1924, que entraría en política como republicano representando a Nueva York, sirviendo primero en el Senado Estatal de 1914 a 1917 y luego en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 1921 a 1927. Que ascendería a través de las filas de su partido para convertirse en subsecretario del Tesoro bajo Calvin Coolidge en 1927, y luego, cuando Andrew Mellon fue ascendido para convertirse en embajador en Gran Bretaña en 1932, secretario del Tesoro bajo Herbert Hoover, justo en el momento en que la Gran Depresión estaba devastando el país, cuando el desempleo había alcanzado el 25%. Cuando los bancos estaban fallando a razón de docenas por semana, cuando las granjas estaban siendo embargadas y las fábricas estaban cerrando y las filas de pan se extendían alrededor de bloques de la ciudad en cada ciudad importante, cuando millones de estadounidenses enfrentaban inanición y falta de vivienda y el colapso completo del sistema económico en el que habían creído, que defendió el secretario del Tesoro Ogden Livingston Mills. Presionó por programas de alivio, por intervención del gobierno para ayudar a las familias que sufrían, por cualquier reconocimiento de que tal vez el sistema que había hecho a su familia tan rica pudiera necesitar reforma fundamental. Reconoció que la misma filosofía económica que había construido Staatsburgh, la creencia de que la riqueza concentrada beneficiaría naturalmente a todos a través de la inversión y la creación de empleos, había fallado. Manifiestamente, que la depresión era prueba de que el capitalismo sin regular podía destruir tan efectivamente como podía creer, que la gente estaba muriendo y algo tenía que cambiar. No, presionó por austeridad, por recortes de gastos que arriesgarían a trabajadores del gobierno fuera de sus empleos, por presupuestos equilibrados incluso cuando los ingresos se desplomaban, por aumentos de impuestos sobre trabajadores ordinarios para preservar el patrón oro que solo beneficiaba a los ricos, por todas las políticas económicas ortodoxas que profundizarían y prolongarían la depresión, que causarían sufrimiento inconmensurable adicional, que demostrarían ser catastróficamente erróneas, porque Ogden Livingston Mills, nacido en una mansión, educado en las mejores escuelas, sin haber querido nada en toda su vida, rodeado siempre de sirvientes que aparecían y desaparecían a su conveniencia, no podía o no quería entender que las reglas que habían funcionado para su familia, acumular capital, vivir de los intereses, dejar que el mercado ordena los debilles, no podían funcionar para una nación donde millones estaban muriendo de hambre, y sus políticas, implementadas con la mejor educación y las convicciones republicanas más sinceras y absolutamente ninguna comprensión de cómo era la vida para los estadounidenses ordinarios, ayudaron a asegurar que la depresión durara más tiempo y cortara más profundo de lo que podría haber sido, que más familias perdieran sus hogares y granjas, que más niños pasaran hambre, que más hombres perdieran la esperanza y se quitaran la vida porque no podían proveer para sus familias, que más mujeres recurrieran a la prostitución porque no podían encontrar trabajo legítimo,
que más personas ancianas murieron solas y sin un centavo porque no había red de seguridad social, todo porque hombres como Mills creen genuinamente que el sufrimiento era necesario, que el mercado debía permitirse corregirse a sí mismo, que el alivio del gobierno crearía dependencia. Y destruía la fibra moral que hacía grande a Estados Unidos, nunca reconociendo o admitiendo que sus propias fortunas habían sido construidas sobre concesiones de tierras del gobierno que regalaban recursos públicos a intereses privados, sobre regulaciones bancarias que favorecían a grandes instituciones sobre pequeños depositantes, sobre leyes laborales que dejaban a los empleadores pagar salarios de hambre y trabajar a la gente hasta la muerte, sobre políticas arancelarias que protegían a los fabricantes estadounidenses mientras obligaban a los consumidores a pagar precios más altos, sobre cada forma de intervención gubernamental que beneficiaba al capital. Mientras se oponía a cualquier intervención que pudiera ayudar al trabajo, nunca reconociendo que el Banco de California de su abuelo había dependido de suministros de oro respaldados por el gobierno y políticas federales que subsidiaban el desarrollo occidental y hacían rentable la minería, nunca viendo la hipocresía fundamental de un hombre que creció en una mansión de 79 habitaciones atendido por 2 docenas de sirvientes dando conferencias a los desempleados sobre los peligros de las ayudas del gobierno y la importancia de la autosuficiencia, nunca entendiendo que la depresión fue causada no por fracaso moral sino por fallas estructurales en un sistema económico que concentraba riqueza y poder en cada vez menos manos hasta que todo el edificio colapsó bajo su propio peso. Ogden Livingston Mills murió repentinamente en octubre de 1937, a los 53 años, de un ataque al corazón en su residencia de la ciudad de Nueva York, y periódicos de todo el país elogran su servicio público y su dedicación a principios económicos conservadores, llamándolo estadista y patriota, lamentando que hubiera sido lavado en la plenitud de sus poderes cuando podría haber contribuido mucho más, notando que había sido considerado material presidencial potential por líderes republicanos que ya estaban mirando hacia 1940 y esperando encontrar a alguien que pudiera derrotar a Franklin Roosevelt y terminar el New Deal que Mills había opuesto tan vigorosamente, y tal vez algunas personas lo lograron genuinamente, pero más significativamente, su muerte marcó el comienzo del fin de la presencia Mills en Staatsburgh, porque la era que había producido tales cosas y tales fortunas ya estaba muriendo, matada por la depresión y el New Deal y por actitudes sociales cambiantes que hacían cada vez más difícil justificar enorme riqueza privada mientras miles sufrían, y por estructuras tributarias que hacían cada vez más caro mantener estos enormes establecimientos, los impuestos sobre la renta que Mills había opuesto y que Roosevelt había aumentado, los impuestos sobre herencias que tomarían enormes porciones de la riqueza heredada. Todos los gravamen que los ricos denunciaban como confiscatorios pero que realmente eran solo intentos modestos de redistribuir algo de la riqueza que se había concentrado en la cima, y cuando su hermana Gladys Mills Phipps heredó la finca después de su muerte, ella reconoció lo que muchos de sus pares no podían o no querían, que la era de los palacios privados había terminado. Que aferrarse a Staatsburgh significaría verlo deteriorarse que los sirvientes se volvían imposibles de contratar a salarios que ella podía pagar y que los costos de mantenimiento excedían incluso la capacidad de la fortuna Mills de pagar, que el futuro yacía no en la propiedad privada sino en la memoria pública, y así en 1938, solo un año después de la muerte de su hermano, en lo que debe haber sido una decisión tanto pragmática como sentimental, ella donó la casa y 192 acres al estado de Nueva York como un memorial a sus padres, Ruth y Ogden Mills, transformando en un solo acto legal una actuación privada de riqueza en un museo público del exceso estadounidense. La donación fue presentada como filantropía,
un acto de generosidad que permitiría a las generaciones futuras apreciar el logro artístico y arquitectónico que Staatsburgh representaba, y en cierto sentido lo era, pero también era una admisión de derrota, un reconocimiento de que el sistema que había apoyado cosas como Staatsburgh estaba colapsando, que el trabajo requerido para mantener tales lugares ya no estaba disponible a precios que los ricos podían pagar porque el New Deal había creado alternativas. El seguro social significaba que los sirvientes ancianos no tenían que trabajar hasta caer muertos. El seguro de desempleo significaba que los trabajadores podían sobrevivir entre empleos sin aceptar cualquier término que los empleadores ofrecieran. Las leyes laborales significaban que los trabajadores tenían algunas protecciones y algo de poder de negociación, todo lo cual significaba que el servicio doméstico ya no era la única opción para hombres y mujeres de clase trabajadora. Que incluso la fortuna Mills, vasta como era, no podía sostener este tipo de grandeza indefinidamente, que la depresión y el New Deal y los cambios sociales que representaban significaban que la aristocracia estadounidense, tal como era, ya no podía funcionar como lo había hecho durante la Edad Dorada. Durante años después de la donación de 1938, Staatsburgh existió en una especie de limbo, abierto al público como una casa histórica pero no profundamente interpretado, mantenido por el Estado pero no realmente examinado, un hermoso caparazón cuyos significados más oscuros permanecen en gran medida inexplorados. Porque durante décadas la narrativa dominante de cosas como esta era de celebración sin complications, mira la artesanía, admira la arquitectura, maravilla del estilo de vida. Entiende esto como el pináculo del logro estadounidense, como prueba de que la riqueza estadounidense y la cultura europea podían combinarse para crear algo genuinamente magnífico, y no hagas demasiadas preguntas sobre de dónde venía el dinero o quién pagó el precio real o que representaba esta cosa en términos de poder y desigualdad y explotación. Porque hacer esas preguntas podría complicar la historia, podría hacer sentir incómodos a los visitantes, podría sugerir que tal vez esta hermosa casa también era una escena del crimen, un monumento al robo sistemático a trabajadores y pueblos indígenas y cualquier otro que se interpusiera entre la familia Mills y su riqueza. Pero luego, comenzando en la década de 1990 y acelerándose en la década de 2000, algo cambió en cómo se interpretaban las cosas históricas, algo cambió en la conciencia pública y en la disciplina de la historia pública que hizo posible y luego necesario contar historias más completas y más honestas. Los historiadores y curadores comenzaron a cavar en los archivos, comenzaron a descubrir registros de sirvientes que habían sido preservados pero nunca realmente examinados, comenzaron a encontrar libros de cuentas que mostraban exactamente cuánto gastaba la familia y que se pagaba a los sirvientes, comenzaron a descubrir cartas que revelaban las tensiones y escándalos ocasionales que se ocultaban de la vista pública. Comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre las condiciones laborales y la extracción de riqueza y el costo humano de la grandeza de la Edad Dorada. Comenzaron a desarrollar tours que contaban no solo la historia del gusto y los logros de la familia Mills sino también la historia de las personas que hicieron posible ese estilo de vida, los sirvientes que trabajaban días de 17 horas, los mineros que murieron en California y Nevada para crear la fortuna Mills, los sistemas políticos y económicos que permitieron tal concentración extrema de riqueza mientras los trabajadores vivían en pobreza. Comenzaron a crear una interpretación de Staatsburgh que obligaba a los visitantes a confrontar la realidad de que la belleza y la brutalidad no son opuestas, que el gusto exquisito puede coexistir con la crueldad sistemática, que cosas como esta no son solo monumentos al logro sino también monumentos a la explotación, no solo registros de lo que la riqueza estadounidense podía construir sino también registros de lo que la riqueza estadounidense estaba dispuesta a destruir para construirlo.
No celebrations de una edad dorada sino evidencia de un sistema que era fundamentalmente injusto y que nunca debería ser romantizado o emulado. Hoy, cuando visitas Staatsburgh, ves ambas historias, ves los paneles de nogal de Circasia y el mármol importado, pero también ves los cuartos de Sirvientes abarrotados, escuchas sobre las legendarias fiestas en casa de Ruth Mills, pero también escuchas sobre las 24 personas del personal requeridas para producir esa apariencia de elegancia sin esfuerzo. Admiras la arquitectura Beaux-Arts, pero también aprendes sobre el Banco de Darius Ogden Mills y los mineros de la vida de Comstock White. La sospechosa muerte de William Ralston en la Bahía de San Francisco, caminas por habitaciones que gotean lujo, pero se te pide que considers lo que ese lujo costó y quien pagó el precio y si la belleza justifica la brutalidad que la financió, y ese es el valor real de preservar lugares como Staatsburgh en el siglo XXI, no como santuarios a una edad dorada que nunca fue, sino como evidencia de cómo nuestra sociedad siempre ha funcionado, cómo operan la riqueza y el poder, como la desigualdad no es un accidente del capitalismo sino una característica deliberadamente diseñada y cuidadosamente mantenida, como las mismas dinámicas que permitieron a la familia Mills vivir en lujo absurdo mientras sus sirvientes dormían en pequeñas habitaciones de ático todavía operan hoy en diferentes formas con diferentes justificaciones pero con los mismos resultados. Como las filosofías políticas y económicas que dejaron a Darius Mills beneficiarios de las muertes de mineros y dejaron a Ogden Livingston Mills prescribir austeridad durante la depresión mientras la gente moría de hambre todavía dan forma a nuestros debates sobre impuestos y regulación y bienestar social, como cosas como esta no son solo historia sino profecía, mostrándonos que sucede cuando se permite que la riqueza se concentre sin límite, cuando la comodidad de unos pocos se prioriza sobre el bienestar de muchos. Cuando la belleza se convierte en una excusa para la brutalidad y el arte se convierte en una distracción de la injusticia y la cultura se convierte en una herramienta para legitimar la explotación en lugar de cuestionarla. Staatsburgh se erige hoy no como una celebración sino como una advertencia, sus 79 habitaciones testimonio tanto del logro creativo humano como del fracaso moral humano, su fachada de piedra caliza brillando sobre el Hudson como una hermosa lápida que marca la muerte de una era que nunca debería ser romantizada, nunca debería ser recordada como de alguna manera mejor que nuestro propio tiempo, nunca debería ser sostenida como un ejemplo de cuando Estados Unidos era grande, porque cualquier grandeza que representara fue construida sobre sufrimiento que ya no podemos ignorar o excusar, y su misma supervivencia como un sitio histórico público nos obliga a hacer preguntas sobre nuestro propio momento, que estamos construyendo hoy que las generaciones futuras reconocerán como monumentos a la explotación. ¿Qué lujos disfrutamos sin considerar su costo en sufrimiento humano? ¿Qué sistemas de desigualdad perpetuamos mientras nos contamos historias sobre marido y logro y como cualquiera puede triunfar en Estados Unidos si solo trabaja lo suficientemente duro? De quien el trabajo permanece invisible para que nuestra comodidad pueda perecer sin esfuerzo, de quien el sufrimiento financia nuestra conveniencia, de quien las vidas se acortan para que las nuestras puedan extenderse, de quien la libertad está restringida para que la nuestra pueda expandirse. Y tal vez lo más importante, podemos mirar una cosa como Staatsburgh y verla completa, no solo su belleza, no solo su brutalidad, sino ambas a la vez, entendiendo que estas no son verdades contradictorias sino complementarias, que la misma sociedad que produjo el genio arquitectónico de Stanford White también produjo días laborales de 17 horas para criadas, que el mismo sistema económico que permitió a Darius Mills acumular millones también aseguró que los mineros murieran en la oscuridad a miles de pies bajo tierra por $3 al día,
que la misma filosofía política que guió las políticas del tesoro de Ogden Livingston Mills también justificó dejar que los niños pasaran hambre en lugar de perturbar la santidad del presupuesto equilibrado y el patrón oro. Que esta no es una historia con villanos y héroes sino una historia sobre sistemas y estructuras y elections, sobre una sociedad que decidió, una y otra vez, de mil maneras grandes y pequeñas, a través de leyes y costumbres y arreglos sociales que parecen naturales pero en realidad eran construidos, que la grandeza de la Mansión Mills importaba más que las vidas de las personas que la construyeron y la limpiaron y la hicieron funcionar, una sociedad que valoraba la belleza tan altamente que estaba dispuesta a pagar por ella en sangre y sufrimiento y vidas robadas. Una sociedad que creó estructuras de desigualdad tan profundamente incrustadas que persistieron a través de depresiones y guerras y movimientos sociales, que se adaptaron a nuevas circunstancias pero nunca cambiaron fundamentalmente, que hemos heredado y que ahora debemos decidir si reproducir o transformar, si celebrar o condenar, si honrar o desmantelar, y la Mansión Mills se erige en su acantilado sobre el río Hudson, hermosa y terrible, monumento y advertencia, logro y crimen. Esperando nuestra respuesta, preguntándonos si tenemos el courage de ver claramente y la voluntad de actuar justamente, o si continuaremos admirando la belleza mientras ignoramos la sangre que pagó por ella, continuaremos celebrando la riqueza mientras excusamos la explotación, continuaremos preservando las cosas mientras olvidemos a los humanos, continuaremos contándonos mentiras cómodas sobre marido y logro mientras los mismos sistemas que construyeron Staatsburgh continúan concentrando riqueza y poder en cada vez menos manos, continúan sacrificando a muchos por la comodidad de unos pocos, continúan construyendo monumentos hermosos sobre fundaciones de sufrimiento, y si elegimos ese camino. Si no aprendemos nada de Staatsburgh excepto admirar su arquitectura y envidiar a sus dueños, entonces tal vez merezcamos el futuro que estamos creando, un futuro donde nuestros propios logros serán juzgados no por su belleza sino por su costo, no por lo que construimos sino por quien destruimos para construirlo, no por el lujo que disfrutamos sino por el sufrimiento que ignoramos. Y tal vez algún día alguien visitará nuestras casas y hará las mismas preguntas que ahora hacemos sobre la Mansión Mills, que estaban pensando. ¿Cómo no podían ver? ¿Por qué eligieron belleza sobre justicia, comodidad sobre compasión, riqueza sobre dignidad humana? Y tal vez lucran por entendernos tal como lucamos por entender a los Mills, pero al menos tendrán esta cosa, esta hermosa, terrible cosa, como evidencia de lo que sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral, cuando la riqueza se convierte en el único valor y el poder el único objetivo, cuando la pregunta nunca es si deberíamos construir palacios mientras otros mueren de hambre sino solo cuán magníficos podemos hacer esos palacios y cuán completamente podemos ocultar la inanición que los hace posibles.